After hiyo saa nikabaki hapo nikae like ile lawyer shaniambia my career is over, my life is over, what can happen. Nakumbuka nilianza kulia ile yenye siogopi like mtu akitaka kunijua aseme Nadia analia ni sawa. I was just there crying like. Na before that nilikuwa nimetoka home nimekuja kuhustle like unaona venye unatukanga home alafu unaambia mzazi wako sitarudi nikiwa in a bad shape, nitarudi na more. Sana niliambia babangu hivyo alafu narudi nisha fail, you know, so ilikuwa inaniuma. Mauno ya kitangana mvita haya na mwendo analegea, sina budi kuwazima dera ni wakomeshe wasikie vibaya kolo kolo la kolo hey. Kolo la kolo embe dodo jamani yangu embe dodo. Hello, welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now, my guest today is undoubtedly the queen of African pop. She is making everyone proud with her amazing music. It's her ability to put in the work, consistency that makes everyone believe anything is possible. And she finally made it here on Tuko Talks. And so without further ado, please allow me to let her introduce herself. Nadia, hey. Utaacha niseme Nadia Katambe. Sindio? Oh my God, that was a warm welcome. Kwanza, for real? Yeah, it was really warm. But you deserve it. See ati tunakuchocha man. You are doing an incredible job. You just released an amazing music. Hiyo music yako na Otile Brown, but huko tunafika. So would you introduce yourself kwa Kenyans? My name is Nadia Mukami. I am a singer, songwriter, performer, poet, entrepreneur, and recently a finance enthusiast. I have been in the game for 3 years now, since 2018. Okay, this is my 4th year. Since 2018 when I got my breakthrough. And it has only been God's favor. It has been God's favor, God's grace, God's mercy, and your support, of course, for me to be here. And it's how you credit God. Would you consider yourself religious? Yeah, I'm very, very, very religious. I'm very spiritual. Yani mimi ni mtu napenda Mungu, nakaga God kwa kila kitu. Actually, I have 3 principles I put in my career. Number 1 has to be prayer, hard work, and discipline. Isn't it that? And your prayers are finally paying off. Yes. You know, the other day you were the new kid on the block. Today you are carrying the entire Kenyan music on your back. You are one of the most celebrated female artists we have in Kenya. Did you always imagine, only 4 years in the game, you would be here? To be honest, when I was growing up, I always knew I wanted to be like in the media, in the entertainment space, because I'm a person who likes to communicate. Napenda kupiga story na watu. So when I was growing up, I remember nilikuwa na recite poems, parade, nilikuwa na lead watu, na worship, na praise. When I went to campus, nikaingia kwa radio. I did radio for a little while, but then I wasn't, ilikuwa tu exposure. Nika feel okay, napenda mziki, wacha maybe I move into the next thing. So I've always known that I wanted to be in the entertainment space, I wanted to be in the media space, and finally I'm here. And you're here. Sijui kama kuna watu hii Kenya hawakujui sai. How does that make you feel? I think mi believe in growth. Na mi believe in gradual growth. Kuna mtu maybe hakujui kwa sababu naweza sema watu wenye maybe hawanijui, maybe wanajua the song, but hawajui huyo msanii ni nani. Because most of the time, I remember when we work with my brand manager, tukienda kwa boardrooms, unapata ama CEO, like, you know, wazee hivi, like, si watu wataimba tesa, you know, but wanajua maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Sana mimba maombi nachezanga hiyo ngoma kwa gari yangu all the time ama kwa nyumba yangu. So utapata they have to put like the face to the song, or the song to the face, something like that. Or something like that. You are the 4th born in a family of 5 siblings. Yes. The rest of your siblings, anyone in the music industry? What are they doing? Actually, my elder sister
akona biashara, same to my second born sister, ni watu wanapenda biashara. My third born is my brother, ni accountant. The fourth born the fifth born, I mean, ako shule bado, ako form 2. So si kwetu kwa familia yetu hatujui kuwa na mtu msanii. So you know, me getting into the entertainment scene, my dad was kind of scared, especially I'm a female, kwa sababu hatujui kuwa na celeb kwa familia, hatujui kuwa na msanii. There are no rules, there are no guidelines, hakuna ati roadmap hivi ndo hii safari itakaa. But I understand them. Na me, I can say I've taken care of myself. I've done my part, I've done the right thing, and God anafanya to the rest. So hakujui kuwa na msanii. But my dad ni mse alikuwa anapenda muziki sana. Babangu alikuwa anapenda sana taarab music. Taarab. Yeah. Oh, okay. Yeah, because he ever worked in the media space. Oh, he did? Yeah, he worked in KBC. Yeah. Oh, okay. Yeah, all right. Yeah. Growing up, were you the disciplined child, ama the stubborn one, ama the difficult one? Actually, hata tukieka mamangu na babangu hapa, I was always the focused one, the disciplined one. Because I was the good grades kind of student. Even back in high school, I was so prayerful. I would go to the chapel. I was in a Catholic school. Pray after prayers, Wednesday devotions, vitu kama hizo. So some of my teachers are actually surprised that I ended up a secular artist. Because you know, actually hata nikiwa home nilikuanga kwa group ya church ya kuimba, tulikuwa tunajita psalmist. Mimi ni mtu wa pefa. So tulikuwa tunaenda hapo mbele tunaimba. So most of people knew maybe ningekuwa gospel artist ama like a minister kwa church. I was really kaholi. But I don't know what happened, but that's why one thing that has never departed me, I think it's the spiritual beat about me. I go to church till date. Unapataga watu wanasema, oh, wewe ni celeb, mbona uende kanisa, watu watakujua, ufai kujiexpose. But mimi usema hakuna power, hakuna fame ni kubwa kuliko God. Mimi nitaenda tu church. Wewe ukiniona nisalimie tu. I go to church up to date. Yeah, so that's one thing that has never departed from me. Do people ask you, unakujaje church na bado unatuimbia wimbo za dunia hiyo? Yeah, of course. Si lazima mtu akwambie hivi, but maybe kwa comments sometimes venye mtu anakuangalia kitambo. It's one of the things zenye naweza sema zilikuwa zinanikatia, because najua mimi ndo najua my relationship na God. Your inner self. Yeah, my inner self. Yeah. How do you handle that now? You know, mi usema I'm in the public scene, unaelewa. Na you have to understand that this is a social career. Kila mtu ako na opinion yake na una deal na watu wako na personalities tofauti. The moment unaelewa, it's a social setup whereby huyu ako grumpy, huyu ako happy, huyu ako vocal, huyu ako quiet. Itakuwa easy kudeal na watu juu unajua ako tu hivyo, acha tu niachane naye. You won't like end up replying to everyone or having to answer everyone. Utaelewa tu huyu mtu ako hivyo na respect. All right. To talk to me about the moment you decided I want to take music seriously. It was when I was ndo nilikuwa naingia second year. I used to do radio in Maseno University, Equator FM. Most of my classmates walikuwa my biggest fans. Siko na mafans wengi, but ilikuwa like ni shule yetu, like watu wanajua Nadia anafanya kwa radio. Nilikuwa na show yangu. Funny enough, ilikuwa show ya hip hop. Napenda hip hop. It's a weird thing. Really? Yes. Really? But I can't rap, but I like to listen to, like, that's why I like J. Cole. Like, ile yenye ni sense. Penda J. Cole na nipende J. Cole. Ile yenye kuna sense. You see that deep TBT kind of old school hip hop. I love that hip hop. Me too. So nilikuwa nacheza hizo hip hop sana kwa hiyo show. Nikakaa chini nikasema mimi najua kuimba, naimbaga na watu. Mbona nisianze pia mimi kucheza muziki yangu in which ninge studio ni record. So that time venye tuliendaga long holiday. I remember nilikuwa every time tuko long holiday nilikuwa naenda kutafuta job kwa supermarket, promotions. So nikaenda kwa supermarket. How old were you again? I was 21. And in your mind 1920 actually, 1920. Na akili inakuonyesha nianze kuhustle hivi mapema. Kwa sababu me, I come from a very strict family. Na familia yetu sisi wote hata madem, hakuna mtu mwenye ni dependent. Sisi wote tunapenda kuhustle. Even when I look at my mom, my sisters, ni watu wachapa kazi, wote wako na biashara, you know. So nikaanza kusema acha nijitafutia pesa yangu. Nilikuwa na kachalio time. Tulikuwa tuna hustle na yeye. Like ile first love, alafu mnaambiana to hustle. So tukaenda tunanunua either t-shirts, tukirudi shule tunaziuza, but during the holidays mimi nafanya job hizo za promotions. Kwa mademo wa campus zilikuwa easy to get because only per day.
So nilikuwa supermarket Githurai Gmat yenye ilibomolewa. Nikapatana na mse fulani alikuwa nasikia. Nilikuwa nimeboeka, kuna customers, nilikuwa nafanya promotion ya viatu. Lile supermarket mnaekwa mahali product fulani, sasa work supermarket una promote kitu kwa supermarket. So kwa viatu back to school. Iko back to school. Iko tuna promote viatu tu during the holiday season. So mse nimeboeka, hakuna sales hiyo siku, naimba tu peke yangu. So this guy alikuwa attendant kwa supermarket. Na unajua kuimba, ujinge studio? Nikamwambia hapana, naogopanga sasa nitaanzaje. Kaambia hapana, unafaa uingie studio, So every time nikikuja job ananipush na niingia studio. So hadi akanitafutia studio hapo Githurai. Hapo Githurai ndo nikaanza kurekodi ile tu kidogo. Time but nile nye hutoi ngoma. Time nikatoa kangoma kangu kwanza kwa barua ya siri. Sasa nirudi shule, unajua sasa watu hawakuwa wanakuona kama msanii hivyo. Alafu nilikuwa already naweza sema nilikuwa ka celeb Maseno. Mtu yote anaweza nijua, ameona jani yangu sasa. Nilikuwa famous hata before the music, jua kufanya radio. Then hiyo barua ya siri. Ikakuwa sasa watu wanajua hiyo barua ya siri. Hebu tuimbie kidogo. Barua ya siri, mweleze Kasidi yule wa Mombasani kwamba nimeishi kumpenda something of the sort. It's up on my YouTube. Nikarudi shule nikakuwa Nadia amekuwa msanii nini akona kangoma yake. So actually haikuwa YouTube hiyo time, nilika YouTube baadaye. Nile like niko na ka flash, nimeka sijui kwa site gani. So watu hebu nakuja unichezee ile ngoma yako, like tukipata na mtu nikienda sapa au something ama nikienda class. Na nimekuwa msanii. There's a way venye ukisema umekuwa msanii yuko weird. Mara ya kwanza. We ata make it kweli. Like kwa sanii ukianza udharauliwa sana. So during that time nikakuwa tu najikaza, nikaanza kupiga a lot of free shows in Kisumu, na natoka class naenda napiga show Kisumu. Hizo za free tu, nataka kuwa backup. Nikisikia tu kuna show naenda natafuta promoter, na hiyo time natafuta promoter, naambia mimi sitaki hata do, nataka tu watu wanione wajue naweza imba. So that time nilikuwa na create fan base kumbe, and that is the biggest, I think the best decision I ever made nikianza muziki. Afu shule kukiwa na kama event, freshers bash, sijui nini nafanyika shule, Nadia ndo anaenda kuimba. Mimi ndo nilikuwa msanii yule mwenye anajituma, like watu wananidis chini ya maji, msanii eziomoka hivyo, like ukiwa msanii ukianza hakuna mtu yuona. Hebu tuambie vitu ulidisiwa nazo. Hebu tuambie vitu alikuwa anasema. So mtu anasema huyu atu ana pastime. Unajua wasanii wanakuanga na mwili, uni mdogo, anaimba mapenzi. So but one of the things that I couldn't get to me, because me I still used to do my thing. Kwa naenda napiga ma freestyle huko, nakumbuka the most in shape yao ilikuwa Dunga Hill Camp, kwa naenda like the weekends. Kaanza kufanya a lot of free gigs. Sikafika place hizi free gigs pia zinanikasirisha juu. Tunaenda show, mtu ameleta watu, wamemikdo, hatuna fare hata ya kurudi kutoka Kisumu hadi Maseno. Ama hatuna place ya kulala, imekuwa usiku. Na kumbuka kuna best yangu alikuwa guitarist wangu, alikuwa anaitwa Wes. Shout out by the way. Tushaika hata not once not twice kwa basi za Busia hadi asubuhi. Tunangoja ifike asubuhi juu hatuwezi afford place ya kulala. So unajua nalala na ka handbag hivi, alafu mimi toka kitambo siji kwa mtu wa klabu. Mimi si mtu, ni ngumu tu unless nenda kuperform. Sipendi hiyo kelele. Actually mimi ni mtu napenda kwa nyumba staff. So tuko tunatoka, wanaambia tuende klabu, na hadi hapendi klabu, na hatuwezi muacha peke yake juu ni dem. Tutaingia kwa hizo mabasi za Busia, nimeshikilia ka handbag hivi, tukayadi asubuhi toke 6 tuende. Hapo ndo by then nilianza kuenjeka asthma. Pata asthma through that juu baridi asubuhi. So ikaendelea hivyo, watu wakaanza kunijua such that kukikuja anything Nadia Mukami. So ikafika place kuna pia mimi naanza kucharge. That time nikiwa almost third year, nikaanza kuitiwa gigs, nalipwa 5k. Kwanza 5k nikaanza kufanya competition, and me I hated competitions because nilikuwa na lose sana. Like nikuenda competition na kwa namba hata siko top 5, niko huku chini. So it's because I used to do my own music. Like nilikuwa naimba ngoma zangu, si rahisi sana actually. Si rahisi kwenye runinga na radio zote mvuma. Nilikuwa nimeandika si rahisi kitambo sana because nilikuwa naandika zile struggles nilikuwa napitia time yenye nikifanya hizi platforms, hizi events za free, so something of the sort. So it was in 2017 ndo nikashoot my first video, ilikuwa inaitwa Kesi. Iwe ni kesi, niko radhi niwe mfungwa, iwe ni kesi.
Nakumbuka it was the most low budget video I've ever seen. Brother yangu ndo alinishuka, hajui kushuka but tunapambana tu. Mimi nimebraid nywele, amenishuka matuta ziko, so ni kama si kucrochet, kuziwekelea juu matuta. Ukiangalia video na zinaka well kept, though tuko tumeka kwa kiti tuna fix budgets. Haita makeup artist flani, you know, hivi tu. So tunataka tu video iflow. Hatukuwa hata na location. Sasa video director, shout out to Mike Lolipi, akaniambia so mi najua best yangu akona keja poa. Nikamwambia tuende tu kwa hiyo best yako, mi siwezi afford. So that was my first video. Na funny enough ilichezwa sana kwa TV station. Mi na believing ni because nilikuwa na following ya watu wa campus sana. Nilikuwa na watu wa campus sana. So anytime mtu wa Musta ameambia mtu wa Just, mtu wa sijui wapi, like he got on all the universities zenye ziko on the western side ama Rift Valley, walikuwa at least they have a clear picture of who Nadia Mukami is. Kwa sababu nilikuwa najipush that much. Afu kuna tournaments, kuna tumepatana na watu wa uni flani, place flani. So they used to know me through that. So nikitoa hiyo video yangu ya kwanza, siko almost 1 million. Na ni video, it was my first video. First videos watu gonga sijui 10k hata 5k, you know. So ilienda ikaenda ikacheza na 10k after 1 month. That's a big deal for me, you know, as a new artist. So after that nikaendelea kuhustle. Blaze came to Kisumu, as always akaulizwa who's the artist in the region, akasema Nadia. Then now the first breakthrough ilikuwa ni Churchill Show. Churchill Show, it's a story of my life. Churchill Show ilikujanga Kisumu, so tuka audition. We came here and did some auditions. We found some ladies that can actually sing. Nilikuwa number 2. Kuna dema alikuwa anafaa kuwa number 1. Nakwambia msiwahi take opportunities for granted. Kaya hope ataona nini. Msiwahi take opportunities for granted. You know. So mimi nikakuwa number 2. But me, I think kitu yenye imenisaidia kwa life yangu, I'm very aggressive. Mimi najua already mimi ni mdogo, watu watanidharau, so napendanga nijipush zaidi. So when Churchill Show ilikuja Kisumu, niko number 2, nikasema so sita make it kuperform to the main stage. Tuko tumeketi pale, Udem akaanza kusema mimi naogopa, like mimi naogopa kwenda stage nini. Mimi nasema tu siasema tu ataki ni muonyesha how this thing is done. Akaanza kuogopa. Ndio tunafaa kuenda, mimi nimekuja na guitarist wangu ready. Sasa sisi hatukuwa tunafaa kuwa kwa the main show. Zile za entertainment tu watu hata itaenda on TV. So mimi nilikuwa naimba an original song. Alikuwa amesema leo ndo siku yangu ya kuomoka. Leo ndio studio maka. Tukikuwa karibu sasa si kupanda stage, one of the guys anaitwa Amos akuja kaniita akaniambia this lady ameogopa kupanda on stage, enda wendo utaenda sasa Jesse akiclose show. Wow. From Maseno University, wapi nduri ya Nadia? Na kumkata nikiingia nilitense kidogo cause sikuwa ready for that. But kwa akili yangu ikajambia hii ni moment yangu na kimbia nayo. Do or die. Nikaimba hiyo ngoma, Susan huyo akakuja stage. Kwenye runinga na redio zote nivume, si rahisi. Like ikakuwa such a big deal cause it was ilikuwa ni songwriting yenye watu wajaona. Hakuna mtu ashaandika about struggles za wasanii ama struggles za game. So nani akasimama kakuja, so it was a big deal. Watu wakashare clips ikakuwa air. That was the first time my dad aliona kwa TV. Na alifurahi. You know, like it's a big platform, it's in Kisumu. Na kumbuka nilitoka hapa nikiwa so proud of myself. Watu ukitoka unaimba poa, I love the message of the song. From hapo ndo nikapata tu opening. Kumbuka nishafanya BGV kwa Churchill Show, Churchill Row nishafanya BGV. With that nikaanza tu kutafuta opportunities, then I got signed. And I'm still in campus. Mimi niko na trek and I still want to graduate. So in 2018 I finally recorded Sirahisi. Hapo ndo sasa nikapenya. Ngoma ikacheza watu wakasema hii writing ni poa, alafu najua walikuwa wameshaisikia kwa Churchill Show. So this is a song yenye Nadia aliperform Churchill Show. Hiyo ikaleta hiyo platform. So that's how nilipenya. Big up wase wa Churchill. Big up by this sana MCJC, yani guy mwalimu Churchill, asante sana because but wacha nikwambie kitu leo Lynn. There is one thing yenye mimi believe in. Unaona ukipata opportunity hata kidogo hivi, kimbia nayo. Enda nayo. Kimbia nayo. In my career kuna opportunities zenye mimi nimepata, hata kama mtu anakuambia okay, wewe fanya hivi tu, like we just want uonekane tu, na nikapata another thing from you.
So ukipata opportunity kimbia nayo. That's one thing I've always used. So that's how uliomoka. Yeah. That's how uliomoka. Yeah. Ukisema unaandikanga wimbo zako zote? Yeah, mwenyewe naandika ngoma zangu. Hiyo process inakuangaje? Mimi ni msee napenda kuandika about vitu zenye zina happen. Si lazima ati zini happenie, but inaweza kuwa ni kitu ina happenia a neighbor, a sister, a friend. Like naweza angalia tu opportunities, especially ni ngoma kama wangu. Ilikuwa ni time yenye kwa mtandao kulikuwa na vitu za sponsor, wife na side chick. So nikasema bedhe hakuna mtu ameandika ngoma kuhusu hii situation. So that's how I write my music. Si rahisi naangalia struggles zenye mimi nimepitia. Nikiandika African Lover kuna chali alikuwa ananibamba. Alafu akaacha. Alikuwa tu ni crush tu. Unajua mtu dating crush. Unamwona mtu anakubamba so naandika ngoma kama Tessa, what happens like in a party scene, vitu kama hizo. So that's how I write my music. Yeah. Maombi. Yeah. Hey, ukisema sio juju kuna watu walikuwa wameona umeomoka sana wanafikiria unatumia kakitu. Actually what happened with maombi, now after sasa nime break through into the scene, I was broke. Nimesainiwa but sina do. Wacha? I was very broke. Even time nafanya Radio Love. Cheza Radio Love. Radio Love. Sasa Radio Love ndo ikanitoa kabisa sasa kwa game. But I'm broke. Like the song is almost 5 million. Inachezwa kila place na uko broke. Every place, but I'm broke. I didn't know like the conversion. Alafu unajua kwetu hakujui kuwa na mtu mwenye ashikuwa famous ama msanii. So some of these things sizijui, ni life inanifunza. So with maombi what happened, nakumbuka nilikuwa I had a legal case. And nilikuwa na legal case, so I was sijishi kwa hata for loitering. Ile yenye unaweza pata mtu sijawahi, like I've been on the right side of the law. So I was sued and stuff. I was going through, it was the worst period of my life. Kwa jela. It was like the lowest period of my career. It was the time nilikuwa nataka ku give up after Radio Love. So like I wanted to give up on music. I was like maybe this is not for me because I'm not making money. But I met a lawyer. Nilikuwa weird. Yani mimi na believe in sagodi sana. Mimi na believe Angel Gabriel, kila mtu akona wake. Nilikuwa nimeketi restaurant Java na kunywa kahawa. Tulikuwa tumetoka kumeet na previous lawyer. So huyo lawyer ananiambia wewe muziki yako imeisha. Ni hivyo. So najua namwangalia hivi, kwanza anakula na mimi ndo nalipa. So there was a friend of mine, namwambia tu sina doa, anaitwa Lydia, big up sana. Nikamwambia Lydia, after saa huyu msee ameenda, tumesema tuwezi tutumie lawyer already anatu discourage. Lydia nikamwambia uko na tao? Akamwambia acha nilipe hii food. Akamwambia uko na tao? Ya nini? Mimi ni celeb, siwezi panda matatu nipe tao. Nipande cab niende home. Akaniambia mimi nakimbia job, alikuwa na job, acha nikimbie job, washika ita. Tutaona na baadaye you'll update me because she was with me during that period. It was one of the lowest moments of my career. After hiyo saa nikabaki hapo nikae like ile lawyer shaniambia my career is over, my life is over, what can happen. Nakumbuka nilianza kulia ile yenye siogopi, like mtu akitaka kunijua aseme Nadia analia, ni sawa. I was just there crying like. Na before that nilikuwa nimetoka home, nimekuja kuhustle, like unaona venye unatokanga home alafu unaambia mzazi wako sitarudi nikiwa in a bad shape, nitarudi na more. Sana niliambia babangu hivyo alafu narudi nisha fail, you know. So ilikuwa inaniuma. Nimeketi hapo, kulikuwa na there was an old lady na bwanake, they were old, walikuwa meketi hapo wanajaribu kutumia laptop, so ilikuwa inafaa ku stretch kwa socket. Na mimi niko karibu na hiyo socket. So najua nalia like ile napanguza machozi nakaa. So ile narusha afu kulikuwa kunanyesha, it was raining. Narusha macho naona wana struggle. Kajambia mimi ndo nitanyeshewe hapo, but kajambia I think they need this socket more than I do. Nika shift hiyo place walikuwa wameketi, nikamwambia hey, kuja tu mkae hapa. Akasema asante sana msichana wangu, barikiwe. Sijui kuna vitu tunafaa kutuma. Nikamwambia sana, nikaketi hapo. So kumbe mwenye alikuwa ameketi nyuma yangu hakuwa ameniona. Sasa vile nimeketi hapo kuna my lawyer ameniona. Akasema Nadia kaamka akakuja kanisa. Mambo afu najibu kujipanguza. Mambo vipi? Nikamwambia poa, I'm a big fan. Yani sitaki stories za hiyo. I'm a big fan nini? Kama anaitwa Meshak, I'm an IP lawyer. Nini nikasikia IP lawyer, nikasema ama niulize tu maswali.
ama nitaenda tu mimi nitakuwa sued, nitatoa wapi mamilioni za kulipana. Nikamuuliza nikuulize, kuna best yangu ako na hii kesi na hii kesi na hii kitu ndio imemhapenia, unaweza msaidiaje? Akavuta kiti. Sasa mbona anavuta kiti, na ilikuwa swali tu. Akaanza kuni explain, akambia ama ni wewe. Nikamwambia hapana, unajua saa macho zangu ziko afu sana tano. Nikamwambia usijali, you can trust me. So unajua venye umegrow up ukijua Nairobi na wakora, unasema ndio mmoja anaweza kuwa maybe atakuni kidnap ama anibie. But naangalia kasimu natumia, nasema ni nini mingi anaweza iba hapa. I don't even have, niko na ile tawa yenye Lydia alinipea, kasimu natumia kalikuwa kabaya, so hata akiiba atakuwa amenisaidia. Yani niko ile kenye leo if I die, niko hiyo period. So nikamwambia nini zangu, nikamwambia details za contract. Akaniambia alright, I think we have a case and I can assist you with that. And that's how I met my lawyer. Wow. Na tulimaliza hiyo kesi I think in like a month's time tulikuwa tumemaliza. Na sasa amekuwa lawyer wangu, any contracts nataka namtumia before we sign anything with any company. And that's how I met my lawyer. Na there's a reason sitaki kukuuliza hizo stories za huko ndani venye mlikosana na watu ukapelekwa kwa nini, cause niliona place ukisema upendangi kudwell on the past. You say you have a bigger picture I have a bigger picture and you believe unajua ukitaka kujua growth ya mtu ni ile yenye sometimes kuna vitu pia zinakuhapenia zinakuwa kama learning stepping stone, cause na imagine inge happen sahi time shablo, unaelewa, like I thank God ni hapenia hiyo time kwa sababu ilinifungua macho. I became a very independent lady. I became yani mimi ni mtu hii Nairobi hawezi nigonga. Kutoka hiyo story ni advice gani ungetaka kupatia wasanii sana? Uangalie tu before sign contract, angalia nini una sign, kwa sababu mimi naweza sema tu maybe nilikuwa young, kuna ile yenye uko na tu pupa tamaa ya ku belong na place. Pia inakuanga ni background ya wasee wako aje. Me actually up to date, hata nikihaya msee naangalia pia personality, naangalia mi actually nikihaya hata kama ni nani, naangalia are you spiritual, wewe ni mtu naamini God, wewe ni mtu na solve vitu zako, so lazima kuwe detail. Na naona pia pale Instagram unapatia wase advice za kusave. You have a financial background, si ndio? Sasa ushahomoka, niruhusu niseme hivyo na uendelee kuomoka. Umefanya deals na Coca-Cola, Safaricom nini. Mbona tuoni Nadia na maferrari na mabenz na easy highlights mingi hivi zenye si uona? Kiare well, that is a bunch. Anyway, these are highlights, but it's good thing. I pay my taxes. I'm a law-abiding citizen. But these are highlights. Nyingi you draw a lot of questions. Ni kupenda pendi ama unaonanga kama kwa sababu kama msanii si hata sangine unatushukia hapa na chopa tunafurahi zinakuanga necessary for an artist. No, mi kuna kitota my team yangu mzima inaweza kuambia I'm not a flamboyant artist, I'm a businesswoman. So ukiangalia vitu in the sense of business, ukiangalia vitu in the sense of the business direction, most of the time unasema is it worth it? No. But bado wewe ni myang, ufeelingi acha ni divert kidogo niende Malibu alafu nirudi? No, na feel bado ndo na scratch the surface. So na feel nataka kuweka vitu zangu, properties, kuweka investments zangu the correct way before naweza anza kurusha pesa anywhere. Mimi najua mimi na thank God pia niko na background ya finance na vitu vingi in life ama kwa muziki vimenifanya nikakuwa disciplined hata kwa sector ya do. So that's one thing that if you date me, you get that. I'm very good with money. I'm very good with spending. Najua kupanga finances zangu. So pia I know what to show and what not to show. Yeah, that's how I live my life. Okay. Yeah. And I love the fact that you do collab with a lot of people. We si wale wasanii umejiwekea ati hapana mimi sifanyi na huyu collab. Why is it important for you ama for artists to collaborate and what do you look for before you do a collab with someone? Number one, something that I look for ni the work ethic. Like, what's your work ethic like? Wewe unafanyanga kazi aje? Number two pia ni what benefit am I going to get from this collaboration? Because
as I said, I'm a businesswoman. Mi si mtu nafanya vitu juu ya hype. Anything that I do, I'm looking at profits. Hata tukiwork na team yangu, tukifanya monthly reports, profits, expenditure, revenue, hapa tumespend sana, hapa ni pesa imeingia kidogo. So it's about making profits for me. So naangalia the business aspect, naangalia work ethic, na pia venye mtu anajibeba. The reason why it's important to collaborate with artists ni kwa sababu lazima mu exchange audiences. Kuna mse maybe anafanya a certain type of music na maybe ujashika hiyo audience yake, na maybe pia yeye hajashika hiyo audience yako. So mna exchange audiences. Yeah. Kuna artist fulani ulikuwa unataka kukolabo naye na uja kolabo naye bado? Yeah, nani wako wengi. Especially kuna na support this year msanii moja. Yes. I'm not going to give more details. It's quite premature saying. Okay. That's why I posted a post on Instagram, tukaenda tukakagua, tukachagua msanii moja. Other than that, niko na collaborations kibao sana. Si poa kwa sababu management yote timu nyingine inaweza sikia vibaya, but so tugoje collabs. Tuongelee wimbo mpya wako na Otile. Mwana wa sheri toto la mama ye Nadia etidera bila takonika. Umetuchafulia video yani mpaka, but you look beautiful. Yani from the makeup to the styling, kila kitu yani it's on point. Mulienda kwa nini Tanzania? Kwa nini si hapa Kenya? Si hapa Kenya. I mean, I have been promoting and working with Kenyan directors before. It's not bad that mtu kuamua wacha leo ni change nijaribu weather kidogo. Unajua maybe unaweza kumeka Nairobi sana ukajiambia wacha nitembe ushago nipate hiyo climate, ama nimekuwa nikijenga properties na fundi wa Nairobi, wacha nijaribu fundi wa ushago nione kazi inakuangaje. So it was just trying something different. It was not because in Kenya we don't have dope directors. I mean, Kenya has like the dopest directors in East Africa, you know, but I just felt like I needed to change the weather kidogo. Okay. When Otile, you are the most played artist in Kenya. Sahi, ilikuwa because of that mkaona mkolabo ama you genuinely like Otile? I mean, ilikuwaga, we've been planning to work on a project for the longest time possible. We've had like 4 studio sessions trying to come up with a track. Sometimes inakata, sometimes, you know, it was mind of vibe. So we have recorded a couple of songs together. So tukaona tuanze na kolo. So it wasn't like ati sasa wewe ni mnoma, mimi nafanya poa pia. No, it was, we've been planning that for a long time. So let's just do it. Let's do it. And why kolo? Kwa sababu it has a lot of culture in it. It has a lot of uplifting, empowerment. Mbona mkuimba mapenzi kidogo mkasema acha tujaribu? You know, ukiangalia sana, anyone akisikia Nadia na Otile, that is what they were expecting, like a love song. I wanted to do a classic because na feel hatuja lean sana kwa sekta ya cultural appropriation, if I may use that word. Hatujakuwa sana tukitumia culture, the Swahili culture or anything. We are from East Africa. So for me nilikuwa nataka nifanye something yenye ni different, yenye mtu akiona Nadia na tasema yenyewe. They decided to do that. It's more of, we're not looking for a hit song, we're looking for a classic. Ngoma yenye hata vizazi vyetu watasikiza like years and years to come. Unlike ngoma yenye itapigwa klabu 1 week, kesho tushaisahau. Na mlifanyia justice. Imagine me, I love it. Sasa acha nikuulize, ukiangalia wasanii wa Tanzania na Kenya, do you think gap sahi tusha close? Mimi naweza sema we on the right path. Kwa sababu naamini muziki ni upepo. Kuna kongana upepo, unaweza swing hapa, uswing huko, uswing West Africa, uswing South Africa. You know, as you can see right now, South African music is very famous. Hiyo mapiano, hiyo style, you know. Na kitambo ilikuwa ni West African, time ya kina era ya kina Nameless na kina Isa, upepo ilikuwa Kenya. Ukavuka Bongo ni na Diamond. So I think ni wasanii wenye mekwa kwa hizo places kujua kusema haya sasa pia sisi tulete upepo hii side. And I think hiyo ndo kitu yenye me I'm really pushing for. Na believe in breaking barriers. Na so for me personal barriers na feel nimezi break zangu. Sasa imefika ni wale watu wenye wamenieka hapo kuwa represent. Nataka pia niwaambie pia mimi naweza break hizi barriers. So naamini it's not that mtu fulani ni dope kualiko. Muziki ni upepo. Ndio maana utasikia kuna wave ya gengeton, kuna wave time gospel music was so popular in Kenya. So ni upepo unavuma side yenye sasa ni side ya Kenya, time ya
TZ, you know, such things. Na sahi unajua tukiangalia Afrika mzima Nadia, na si ati nakuchocha, umestand out sana, especially kwa female artists. Unaogopa competition za kina Yemiala Date, wa Savage ama watu kaa, unaziogopa? No, as a matter of fact wanani-inspire. Kwa sababu huwezi sema ati unaogopa Yemiala Date, kwa sababu ni dem mwenye amesha create mark yenye sisi kama madem, like dem mwenye anajelewa nafaa kuelewa udem ametufungulia njia. Juu me believe women, especially in the entertainment scene, everyone was before you has played a role for you to be there, because ye already amefightia vitu fulani ama amefikisha mziki place fulani, wewe ukikuja ni kujua na peleka level. So any lady that I want to big up, any lady mwenye amekuwa kwa game, kusikuwa na element ya competition hata siku moja. Inafaa uangalie dem mwenye ako mbele yako as mtu mwenye amepave a way for us. Yemiala Date ameonyesha it's possible mtu kufanya ngoma na recross. Mtu kufanya album na iko kwa hizo ma universal na nini. Tiwa Savage amekuwa on big stages. Me someone that I really look up to, Vanessa Mdee. Unaelewa? Like people have paved way for us. Sasa ni sisi kusema enyewe huyu mtu amefanya kazi poa, ametupevia njia kuonyesha pia sisi madem tunaweza. So tusikuwe tunaangalia watu wenye walikuwa before asiseme hakuna kitu alifanya. It takes a lot of guts, someone like Avril to be in the game for 13 years. Tell kwa dem 13 Lynn, so mimi napenda Avril sana. 13 si jokes. Hadi tukipata naye mimi mwambia 13 si jokes. Amepave way for me. Mimi nimejua sasa amefanya hivyo. Amefanya madem tumeonekana. Pia sisi tunaweza last kwa game. So pia mimi nataka niende to the next level and big up the way for the next one. Hata kina sana Ipeitande, Amani. Oh my God, Amani ali represent sana East Africa. Na kina Wahu. Exactly. So for any young lady mwenye ana come up, usione madem mwenye kombele yako as competition, unafaa kuona kama inspiration. Madem alitupevia way. That's why mimi nimefanya ngoma na Sanaipe, and nilikuwa nashinda namwambia daily pia wewe umenichosha. Juu namwambia daily venye umetupevia way, umeonyesha kwanza sisi kwa kuandika. Kulikuwa kunasema kuna dem anaweza andika. Niko ulionyesha kunaweza andika, na pia mimi nikatokea nikaonyesha pia madem tunaweza andika. That is enough reason kusema huyu amepave way. So big up kwa madem. 10 years in the game, Lynn. Si mchezo. Tunahitaji wapewe street ya mahali. Na inemiwe. By tuanze hiyo kitu na inemiwe. Wase waache beef zenye ziko. Una feel wa Kenya wanakusupport? Ama sai bado mna feel wa Kenya wa support wasanii wao? Mimi as mimi. Na feel na supportiwa enough. Lynn, unajua ni rahisi sana kutokea kwa game na one hit watu wamekusahau. True. Unajua na counting inaendaga kuperform hali venye watu wanaimba ngoma zangu back to back, nasema hii ni fan. Unaelewa? Like hiyo ni support, because mtu ako na alternative sema hatutashika hiyo ngoma ama hatutaisikia, but ni juu wana appreciate, wanaona unapambana pia wewe, na mimi na big up sana mafans wa Kenya. Ndio maana tumeanzisha movement inaitwa Nadia FC. Ningekuja na hiyo t-shirt. Ebu na utatuletea Nadia FC, kwa sababu na believe tuko na fan base. Ni vile tu most of the time tunaona ni kama hakuna. Unajua si kila ngoma itafanya poa. Ni kama pia sijui nitatumia example gani. Hata hizi ukiwa na duka si kila episode ita hit. Kuna that's business. Si ukifungua duka kuna bad business days. So haimaanishi kwamba ati watu wanunue product yako. Maybe kuna reason kwa nini mtu akununue hiyo kitu. Maybe watu wamesota hiyo time, ama two people are lower, they're going through their own personal things. We need to appreciate our fans, na mimi na appreciate my fans zangu wameni support kugonga million views in each song. Si mchezo. Na kukua kwa top trending kila saa. So for me naonanga Nadia ameingia hapa nasema amen. Na ukiwa artist na wewe ni celeb, of course kuna wenye lazima waulize kwani Nadia kwani na pale hivyo kwa kudate tuna date nani? Na pia kwani Nadia tuna date ama tuko wapi? Mi kuna kitu I think lesson yenye nimejiwekea mostly private life yangu nijaribu kuiweka bali sana. Na so far naweza feel kufanya hivyo it's working for me, because mi si mtu utanipata kwa klabu nikipop champagne na bottles. Sema nafanya hivyo ni vibaya, but with the kind of legacy and the kind of artist and the businesswoman that I want to become, it's just not a Nadia thing. Hata tangu nikuwa campus sikuwa dem kupati. So hiyo personality nimebeba with me, that me si mtu kuweka
life yako, but kuna wenye wanasema ni cause utaki kulipa bill. Si uliamua ulipe bill. Sasa kuna hiyo aspect, lakini pia kuna ile aspect ya private life. Sasa unaweza lipa bill? A whole week? Say. But when you are dating, when you are looking for a guy, it has to be serious. It has to lead to marriage. Yeah, I'm in a relationship. You're in a relationship? Wadau poleni. Nimejaribu hii swali kuwaulizia vizuri. You are taken. Yeah, hapa tunasemanga you are spoken for. Sindio? Cha tusidig sana out of respect. But he's a good guy. Yeah. Si mambo ya mtandao. Mko poa. Kabisa. Haya. Kuna a lot of young girls wanakuwatch sahi na wanataka ku give up because pia inajua kuna time ilifika una feel unataka ku give up. What's that one nini advice unaweza wapatia wa hold on? Ata men. Everyone. Yes. Mi kuna kitu miu believe in. Kuna mtu mingi nimesema I believe in. But there's one of the things zenye junior kasen. Mi ni mtu napenda kumotivate watu. Hata kwa gari tukiwa na timu yangu, I think sijui sometimes na waboa ama nini. Anyway, napenda kuambia I like always maximize on minimum. Mi believe Lynn, si lazima ukue na $1 million ama 100,000 for you to make something out of that situation. Ile kidogo yenye unaona uko nayo, hiyo environment yako, make something out of it. Unaona, na siku zote ukikuwa disciplined, ukikuwa prayerful, ukikuwa consistent, competent, vitu zako zitaflow. But always maximize on minimum. If kama sahi una job, angalia around you seme naweza fanya nini na in my situation. Sina do. But ni opportunity gani naweza create without money. Inaweza ku opportunity kama ku offer place as an intern ama useme okay, siwezi afford boutique sahi but naweza afford mitumba. Nikuje sahi ni time ya WhatsApp na WhatsApp group naweza anza kuzia watu door to door pia. So I believe in maximizing on minimum. And to women, hii kitu nimelanikiwa kwa game. Kutumia hapa as opposed to hapa. Everywhere I go I have to say it. Hapa as opposed to hapa. Because most of the time wanawake tunakuwa labeled as emotional beings. Tuonyeshe watu pia sisi tunaweza tumia akili zetu na it can work. Mtu akikuletea kitu ana expect utai handle na emotions. Hapana, things have changed. It's 21st century. Tunatumia hapa as opposed to hapa. So this is to the women, and big up to any woman mwenye anapiga hustle. Hapa patafuata baadaye. Tutumia akili. Nadia, hebu tufungie hii show na kawimbo kamoja na pia uambie watu wanaweza kupata wapi kwa mtandao. You can get my brand new song, by the way, inaitwa Kolo featuring Otile Brown on all digital platforms. Skiza codes ziko kwenye YouTube, unaweza kuziona, and ukipatana na mademu wetu wa Skiza wakiactivate Skiza, usiwafukuze, wakaribishe and subscribe your Skiza. Other than that, guys, thank you so much for loving me. Thank you for supporting me, for holding my hand all these 4 years. It's been nothing but your support. Follow me on Instagram at Nadia_Mukami, on Facebook African Popstar Nadia Mukami, on Twitter at Nadia_Mukami. Subscribe to my YouTube channel at African Popstar Nadia Mukami, and most of all follow our fan page, which is Nadia Mukami FC. I love you so much, and keep watching and listening to my brand new sauti tu. Hata ukiongea bado mtu anafeel. Kabla tufungi hisho kama hujatupatia kavas kwa hii wimbo mpya. Mauno ya kitanga na mvita hayana mwendo analegea. Sina budi kuwazima dera ni wakomeshe wasikie vibaya. Kolo, kolo la kolo. Kolo, kolo la kolo. Embe dodo, jamani yangu embe dodo. Nijaribu pia. Jaribu kwa backup. Lakini si next time kwa video niite hata nipe watu kachai. Sindio. Bana nimeka pia. Divai nikuje nikipea watu chai kwa show. Nadia, thank you so much for coming. Asante for having me. It's been amazing having you on the show. Hey man, you are doing an incredible job. Na pia si tukikuona huko nje, tuna feel poa. We feel happy. We are proud of you. Keep doing your thing. We'll always support you. Sindio. Na watu wangu wa Tuko, please chezeni
wasanii kama nyinyi. Endeni kama mjawatch hiyo wimbo, endeni muwatch. Msisahau kusema Lynn amewatuma, na msubscribe, mcomment, mlike na pia you share. Thank you so much for tuning in on this episode of Tuko Talks. If you want to share your story with me, my email is pinned on that comment section below. Till next time, my name is Lynn Ngugi. Thank you so much for watching.